हेलो दोस्तों। आज का ट्रांसलेशन हमारा एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है। डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट से आज हम ट्रांसलेशन करेंगे इसका। तो आइए शुरू करते हैं। सबअतु अख्ताइन शाइअतिन यर्तकिबुहा मुस्तख्दिमु हवातिफ एंड्रॉइड। अख्ताउन शाइअतुन माना कॉमन मिस्टेक, इर्तकब यर्तकिबु इर्तिकाब टू कमिट, टू डू समथिंग लाइक दैट। तो माना हुआ कि 7 कॉमन मिस्टेक जिसे एंड्रॉयड यूज़र करते हैं। सबअतु अख्ताइन शाइअतिन यर्तकिबुहा मुस्तख्दिमु हवातिफ एंड्रॉइड, 7 कॉमन मिस्टेक्स दैट एंड्रॉयड यूजर्स डू। ततमय्यज़ु हवातिफ एंड्रॉइड बिअन्नहा सहलतुल इस्तिख्दामी बिदरजतिन काफ़िया। बिदरजतिन काफ़िया वेरी मच। सहलतुल इस्तिख्दाम easy to use। ततमय्यज़ु to features. So Android mobile phone features that it is very much easy to use, or Android mobile phone is known that it is very much easy to use. إلا أن هناك بعض الأخطاء, but there are common mistakes. But there are mistakes, not common mistakes. There are mistakes التي يقوم بها مستخدموها, that Android users do, والتي قد تؤثر في أداء الهاتف بشكل كبير, and that will impact, or that has an great impact on the performance of mobile phone, or which impacts on the performance of mobile phone greatly, or we can say that put a great impact on the performance of mobile phone. ابتداء من تثبيت تطبيقات غريبة, starting from the installation of strange applications من مصادر مجهولة, from unknown resources. مصادر مجهولة unknown resource. تثبيت installations. غريب strange. ووصولا إلى عدم تفعيل ميزات مهمة في الهاتف. عدم تفعيل to enable or to disable. Here we can say the meaning is to disable, to not to enable. So starting from the installation of strange applications من مصادر مجهولة, from unknown resources, ووصولا إلى to عدم تفعيل ميزات مهمة, to disabling the important features في الهاتف in the phone, or to not to enable the important features in the phone. لذلك سنستعرض في مقالنا هذا بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن ارتكابها أثناء استخدام هواتف اندرويد حتى تتمكن من تجنبها في المستقبل. That is why we are going to present in this our article some of common mistakes that can be done during the use of the Android phone, so that you can avoid it in future. So استعرض يستعرض استعراض, to present, to show. مقال article الأخطاء الشائعة common mistake, ارتكاب to do a mistake, أثناء during, استخدام use, تجنب avoid, في المستقبل future. Number 1, إغلاق التطبيقات بشكل متكرر. To close the applications again and again, or keep closing your applications. So उसके क्या impacts हो सकते हैं, आइए आगे वाले ट्रांसलेशन में देखते हैं. يعتقد الكثير من الناس أن إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية باستمرار في هواتفهم التي تعمل بنظام اندرويد سيحسن من أدائها ويطيل من عمر البطارية، ولكن هذا النهج كان مفيدا في إصدارات اندرويد القديمة. आइए इसकी मीनिंग देख लेते हैं. اعتقد يعتقد اعتقاد means होता है to think, to imagine, to believe. الكثير من الناس, most of the people. إغلاق التطبيق to close the application, to work होता है to do, but यहाँ keeps running करेंगे. الخلفية background, تعمل runs, निज़ाम system,
ahsana yuhsinu ihsan, to enhance, to better, to make better. Adaun mana performance. Al-ada performance. Atala yutilu means hota to long last. Min umr al-batariya battery life. An-nahj method. Mufid useful. Isdarat version Android version. Al-qadim old. आइए ट्रांसलेट करते हैं. यअतक़िदु अल-कसीरु मिन अन्नास, most of the people think that أن إغلاق التطبيق, closing the application, think that closing the applications that keeps running in the background in their phone that works on Android system will increase the mobile phone's performance or will enhance the performance of mobile phone and will enhance the battery life, umr al-batariya, battery life. ولكن هذا النهج, but this method كان مفيدا, was useful in the older version of the Android. आगे बढ़ते हैं. استخدام بطاقة تحسين أداء البطارية والذاكرة. الذاكرة memory. Using the applications to enhance the battery life or to enhance the performance of battery and to enhance the performance of the memory. आइए आगे का ट्रांसलेशन देखते हैं. هناك الكثير من التطبيقات الموجودة في متجر جوجل بلاي التي تدعي تنظيف هاتفك وتحسين أداء البطارية. There are many applications available on Google Play Stores. التي تدعي تنظيف هاتفك. يدعي to claim, that claims to clean your mobile phone. وتحسين أداء البطارية, and to enhance your battery life or to enhance the battery life. وذاكرة الوصول العشوائي random. الوصول access, ذاكرة memory, random access memory, and to enhance the performance of random access memory that we already know about it, which is RAM. So RAM को बोलते हैं random access memory, ذاكرة الوصول العشوائي. ولكن الكثير من هذه التطبيقات لا تفعل ما تعد به, but most of the applications do not do what they promise. وعد يعد to promise. بل يستهلك بعضها بالفعل موارد هاتفك, but some of them, instead of enhancing your battery life, some of them consumes your mobile phone's resources, means your mobile phone resources and the data of your mobile phone. They are consuming it, they are stealing it. مما يؤثر سلبا في أدائه, that makes a negative impact on the performance of mobile phone. So thank you for watching the video. Please like and subscribe and stay tuned for more videos. बहुत ज़्यादा वीडियो हम इस वीडियो के अंदर इफ़ेक्ट्स और एनिमेशन नहीं डाल सके, ना ही इतना इंटरेक्टिव बना सके, क्योंकि अदर वीडियो पर काम चल रहा है. वो वीडियो थोड़ी जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगी, आपको देखने में भी मज़ा आएगा. इफ़ेक्ट्स और उसके अंदर एनिमेशन अच्छे रहेंगे तो आपको एक इंटरेक्टिव वीडियो वहाँ पर देखने को मिलेगी. थैंक यू, बाय बाय.